국어 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 문자 2. 전화 3. 검색 4. 채팅 2번 1. 블로그 2. 아이디 3. 로그인 4. 인터넷 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 여보세요? 거기 도서관이죠? 4번 실례지만 누구세요? 5번 오늘 날씨가 어때요? Okay guys, so let's proceed sa reading. So dito sa reading, you can pause a video. Then pag natapos na kayo, you can play again, no? To answer. And also we will have checking. Okay, number 5, last number. Okay, sige. So, let's check guys. First, dito muna tayo sa listening part. Okay. So, listening part. Okay, so, number 1, sa script po guys, sabi dito sa 1 is 문자. Okay. 문자. It means message. So, 문자 아닙니다. So, it's not one. Okay. Number 2, sabi dito, 전화. Okay. 전화입니까? Is it phone? 네. 전화입니다. Yes, it's phone. 그래서, 정답 2번입니다. Number 2 yung tamang sagot dito, guys. No? Sa number 3 naman is 검색. Yes, 검색 is search, no? And then chatting, chatting. Chatting is chatting. Okay? So number 2, 자, 이것이 무엇입니까? What is this? 부르고. Okay, 잠깐만요. Okay, 플러그. Okay. 플러그. Okay, 아닙니다. 플러그 아닙니다. 자, ID 아닙니다. hindi din. 로그인. Okay, 로그인이에요? 아니에요. No? So, no, it's not login. It's number 4, guys. 인터넷. 네, 인터넷입니다. 인터넷. 인터넷입니다. Okay? Number 4 yung tamang sagot. 네, 자, 여기 it's a conversation po, guys. Okay? So, the script sa number 3 po, sabi dito, 여보세요. Okay? 여보세요. Again, 여보세요. It means hello in phone conversation. Then, sabi pa niya, 거기 투서관. 투서관이죠. Okay? 투서관이죠. So, it means their library, diba? So, diba, napag-aralan na natin to guys sa part 1. So, EGO. Okay? So, 투서관이죠. So, again, yung EGO part, it means diba. So, diba library dyan, yung tinatawagan ko. Okay? Yun yung thought. So, ano kaya yung pwede mong i-reply dyan, guys? It's number 1, no? 네, 그런데요. So again, 네, 그런데요 dito guys, it can mean
bakit, no? But why? 그런데 왜요? ganun. 그런데요? Bakit po? Okay? So, number 1 yung tamang sagot. Hindi to, kasi sabi sa to, ne, 거기예요. So, it means, yes, dyan po. So, kumbaga, may conversation kasi kayo, no? So, halimbawa, conversation tayo. Sabi, tinatanong ko sa'yo, dyan po ba ay library? Tapos, re-replyan mo ako ng, oo, dyan. So, mali, no? So, mali yung number 2, guys. Okay? Number 3, baka kasi may nagsagot ng number 2. Number 3, 아니요, 거기 없어요. So, no, wala dyan. 상관없습니다. Okay? Number 4, 아니요,图书馆이에요. No, it's library. Okay? So, mali din. Number 1 yung tamang sagot dito. Next, number 4, the script was 실례지만 누구세요? Okay, 실례지만, excuse me, but 누구세요? Who are you? Sino po kayo? Excuse me, sino po kayo? Yan po yun. So, she's asking the name. So, therefore, your answer should include the name. So, number 2, yes, 저는 두안이에요. So, I am 두안. Number 2 yung tamang sagot, guys. So, yung 1, 3, 4, mga unrelated answers na po yan. Kasi if you answer number 1, 여기는 회사예요. Here is office. Number 3, 이것은 전화예요. This is phone. Okay? And yung number 4 naman is 오늘은 월요일이에요. So today is Monday, no? So malayo na po yun, guys. Number 5, 오늘 날씨가 어때요? Okay? So 오늘 날씨가 어때요? 오늘 날씨가 어때요? So, anong ibig sabihin yan, guys? Yes, how's the weather today? 오늘 날씨가 어때요? So, related sa weather, guys. Yes, number 3, 맑고 따뜻해요. Okay? So, 맑고, itong mak dyan, guys, no? It means to be clear or to be sunny. Okay? Then, ku, it means and. Then, 따뜻해요, warm. So, number 3 yung related dito sa tanong na ito. So, therefore, number 3 yung tamang answer. Hindi 맵고 tayo. Kasi yan, guys, is related sa taste, no? Maanghang at saka maalat. Okay? 작고, 비싸요. So, ito naman is maliit and mahal. Ano? Then, 착하고 친절해요. So, friendly and kind. So, mali din po, no? So, therefore, number 3 yung tamang sagot dyan. Okay. 자, 읽기 시험. Okay, dito tayo sa listening, guys. 자, 1번. Okay, tumawag, guys. Yes. 전화를 Yes, 전화를 받아요. Yes. So, can we check, guys, doon po sa vocabulary? To double check po, ha, kasi medyo confusing po ito. Okay? So, let's try to check doon po sa list of vocabularies natin. Kung 전화를 걸어요 or 전화를 받아요. Okay? So, dito yun, guys. Okay? So, 받아요. Okay? Ito po yun. Okay? So, yung message po, no? Okay? Yung phone pala. Okay? So, therefore, 받아요. Okay? To receive a call. Okay, to answer a call. Diba? Bata, it means to receive. Okay? So, sana tayo. Okay, dito. So, 받아요. So, number 3 po yan, guys. Okay? 전화를 걸어요, to make a call. 전화를 바꿔요. Ano nga yung 바꿔요? 바꾸다? Yes, to transfer a call. To exchange. Ganun. Then, 전화를 끊어요, to hang up. Okay? Number 3. Next, number 2. 네? 검색해요. It's searching. Okay? Hindi ito 통화해요. Phone conversation. 채팅해요. Hindi din. Then, 가입해요 to sign up. So, it's 검색해요. Kasi meron tayong search engine dyan. Okay? 검색 engine. Okay? Number 4 yan, guys. Next, 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Okay? So, fill in the blanks. So, 식당이 blank. 싸고 맛있어요.
So, yung reply nila, guys, is cheap and delicious. So, therefore, yung tanong dito should be tinatanong kong kumusta. Okay? How is it? How's the restaurant? No? So, ano nga yun in Korean, guys? Yes, that is 어때요. Okay? 식당이 어때요. So, if you ask like that, if you use 어때요 when you ask question, 식당이 어때요, meaning, how's the restaurant? Kumusta yung restaurant? Kumusta yung quality niya? Okay? So, that's the thought. Okay? So, number 1, guys. No? Okay? Then, 뭐해요? Anong ginagawa? Anong ginagawa ng restaurant? No? 언제예요? Kailan ang restaurant? And 얼마예요? Magkano ang restaurant? So, mali din po, guys. No? Hindi mo bibilhin yung restaurant. Okay. Number 4, 거기 병원이죠? Okay, so, dyan po ba is hospital? Okay. So, blank. Then, sabi dito, 여기는 약국이에요. So, dito po ay pharmacy. So, mali po yung tawag, no? Kasi it's a phone conversation po, guys, no? Siga, tumawag kay na. Nagtanong siga, hospital po ba dyan? Sabi ni na, blank. Dito po ay pharmacy. So, it's a wrong call. Okay? So, therefore, ano kaya yung tamang sagot? Okay? Number 1, 전화를 껐어요. So, turned off, okay, the phone. So, pinatay yung phone. So, pinatay yung phone, no? Number 2, 문자가 왔어요. Dumating yung message, no? Received message, ganun. Mali din po. Number 3, 문자를 보냈어요. Nagpadala ng message. Mali din po. Okay? So, number 4, 전화 잘못 거셨어요. So, ito yung tamang sagot, guys. Okay? Wrong call, no? So, it comes from 잘못. 전화 잘못. Yung 거셨어요 comes from 걸다. Okay? So, 전화를 잘못 걸다, which means to make a wrong call. Okay? Mali yung tinawagan. Okay? Then, yung 걸다, guys, naka-honorific form po siya. If i-honorific form nyo po siya, magiging 것이다. Okay? 것이다. Yan. So, sir, bakit naging 것이다? Saan na yung deal? So, we will discuss this one sa chapter 23. Pag, nandun kasi yung mga honorific forms, guys, no? So, sa chapter 23, we will be able to learn the conjugation rule of honorific forms of the verbs. Okay? So, 것이다. Okay, koshida po yan ha, koshida. Okay? So, koshida, ba't naging koshi dito? Okay, so koshida yan, guys. Okay? Then, if you are going to make it into present tense, kosyo, yes, kusyoyo, and past tense, nagiging kosyosyoyo. Okay? So, bakit naging ganyan yan? It's because it's in past tense form. So, 전화 잘못 거셨어요. So, you made a wrong call. Okay, wrong dial. So, therefore, number 4 yung tamang sagot dyan. Okay? Number 5, last. 저는 인터넷 검색하고 인터넷 채팅을 자주 해요. So, sabi niya dito, I do often. So, madalas daw siyang nag-internet chatting at saka nag-internet 검색. Ano nga yung 검색, guys? Yes, nagsisearch sa internet. Okay? 그리고 인터넷 쇼핑도 많이 해요. So, and internet shopping also, I do a lot. Okay, yan po yung ibig sabihin dyan. Then, internet shopping은, yung internet shopping daw po is blank. 그래서, that's why, 저는 주로 인터넷에서, okay, ako usually, 주로 means usually, guys, no? Okay, that's why, ako usually, 인터넷에서, in the internet, 옷을, dress, or clothes, 많이 사요. Bumibili ako marami. Okay? So, marami daw siyang binibili or madalas siyang bumibili sa internet. Usually, no? Usually. Okay? Kasi blank. Okay? Ano kaya yung nawala na sentence dyan, guys? Okay, number 1, 싸고 편리해요. 네, 싸고 편리해요. 자, cheap and convenient.
Okay, so yung internet shopping daw po is cheap and convenient. So it can be number 1, no? Number 1, pwede nating isagot, guys. Number 2, 어렵고 복잡해요. So it's hard and complicated. So kung hard and complicated siya, so therefore hindi na siya magbibili dyan, no? Mali po. Okay, contrasting itong number 2. Number 3, 시간하고 돈이 필요해요. So, it needs or kailangan daw ng money at saka oras. So, mali din po, guys, no? Okay. Anyo? Then, ID하고 비밀번호가 있어요. So, I have password and ID. So, unrelated na po yan, guys. So, it's number 1 po, guys, no? Cheap and convenient yung internet shopping. Okay? So, it's number 1. Okay? So, ilan po ba yung score na natanggap ninyo, guys? Okay? So, we're done with chapter 19. And, see you po sa next video for the chapter 20. Okay? So, 수고하셨습니다.